Esse é um novo jogo aqui. Well, that's another planet we'll never be able to visit again. Because you tried to steal their most priceless artifact. How's I supposed to know that thing was so important to him? There was a plaque right next to it that said so. Yeah, well, I don't go to museums to read. I go there to steal. Anyone else would have waited to offend their clients until after they were paid. I'm not anyone else. I'm one of a kind, baby. A fact that makes me wonder how much a museum might pay for you. I am Groot. Oh, don't you side with them, you overgrown... What trouble have you steered us into now, Quill? Nothing. There's literally nothing out here. My scanners are coming up blank. I have never heard this alarm before. It is a horrid sound. I am Groot. True, anything is better than that racket Star-Lord calls music. Rocket, any idea why our ship is on the fritz? I might have installed a new scanner I whipped up that detects high concentrations of unusual energy. Cosmic cubes, negabands, Asgardian hammers. You know, the kind of stuff people pay big money for. But there's nothing out here but rocks. If I were hiding an object of immense cosmic power, I would want it to look that way as well. Can you lead us to it? Can I? Psh, bet your hairless pink butt I can. Whatever it is, it should be right behind this. I am Groot. You can say that again. This is a Hala-class Kree warship. These vessels usually carry hundreds of soldiers. But there's not a single sign of life on board. Something's not right here. We need to take a look around, see if we can find treasure. I was going to say any survivors, but sure, treasure's always good too. Seriously? No welcoming committee? Scans were right. We've got ourselves a ghost ship. Why would the Kree abandon a vessel of this caliber? I have a terrible feeling we are about to find out. Everyone work out their aggression on these poor, unsuspecting crates? Good. Moving on. Over there. Such a shiny switch is begging to be flipped. We should probably get moving. Agreed. The sooner we get off this ship, the better. Fine, but can we at least blow some stuff up first? We'd better clear this junk out of the way. Another piece to add to my collection. Isn't our ship filthy enough already, Quill?
favorite kind of stuff. Let's see what's behind door number 2. Everyone, take cover! Has been obliterated. What are our options here, Rocket? Looks like there's only one way out. The bridge is falling apart. Try to jump over the gaps. Easy to say for the man with the ridiculous boot jets. Boa noite, Nisa. Tudo bom? Knew I should have stayed on the ship. Caramba. Por que você não gosta dele? É por conta do Chris Pratt? De boa aqui. Hold your fire. For now. You certainly weren't who we were expecting. Eu peguei ranço do Chris Pratt quando ele fez a voz do Mario. Antes disso, eu não sei lá. Não... Pra mim, tanto faz, eu achava ok. Deixa eu usar pra... These Creed goons ain't going down easy. Não, mas... Do Mario tem que ser dublado mesmo. Não viu a voz dele, não. Eu assisti em inglês também. A maioria das vozes não são boas. Não é só dele, não. Fight smart. Block her attacks. Show her no mercy, Guardians. Eu gosto muito de Guardiões da Galáxia, isso que é foda. Da Marvel assim, acho que é o que mais deu certo. I don't know. Thanos didn't teach me nothing, and I still hate this lady. Idiots. Your stupidity may have doomed the universe. Wouldn't be the first time, sweetheart. Pantera Negra. Muito bom também. Whatever the Kree are hiding on this ship,
It must be very important if Nebula is involved. But if their trap was not meant for us, then who was it for? Anyone else kind of hope we never have to find out? Dos X-Men também eu gosto. É os filmes que são, né, meio complicados. O negócio é os desenhos de X-Men mesmo, porque os filmes, um ou outro ali se salva, mas mais aquele solo, né, do Wolverine. E aquele outro Wolverine que tem o Deadpool zoado lá, que o Logan morre, né? The energy source we're tracking should be right past whatever the heck that thing is. Aquele lá que é um filme bom. Triste é o dos Thor, né? Os filmes do Thor. Meu Deus do céu. O filmezinho ruim, meu amigo. These ones think they are tough. How amusing. Smash the core computer and the barrier should go down. I hope. Bombs? All right. Now things are getting fun. You let us into now. Danger and chaos. Two of my favorite things. Ai, filho da puta. Mas quem que faz sinergia comigo? Ah, muito tosco esse filme dele. Aquele Amor e Trovão, eu nem assisti. Um amigo meu ficou enchendo o saco pra assistir, eu não vi até hoje. Glad that's over. Don't get too comfy, pal. Final destination's right on the other side of this door. Dizem que dos três filmes é o melhorzinho, né? Não sei. You have proven far Mas more zero vontade de resourceful than I assistir. would have imagined.
But the time has come to face your final judgment. Imbeciles! The Kree were trying to save all of time and space from being ripped asunder. But you Guardians had to barge in and expose us all to those who will ultimately bring our destruction. Not to say. That totally does sound like something we would do. Oh, watch out for that one. Couldn't even block it. Vai. Tremble before. Tremble before. The fruit tack was that? It's too late. The Kree sacrificed thousands of brave souls to gather the only artifacts capable of holding off the forces of oblivion. And this, it seems, shall be our last stand. Perhaps this is all a misunderstanding. If we could stop fighting for just a minute, we might be able to find a way to fix this. The damage is already done. Our location has been discovered. There is only enough time left to die with honor. And I will make certain that you go first. Whoever you're afraid of, Ronan, we can help you fight them. He's clearly not a team player, Gamora. Let's show him what he's missing. Porra, 22 Faleceu. They have arrived. They? Who is they? What is this all about, Ronan? Whoa! This is about the end of all that is, and we are the ones who shall deliver it. Once you have returned to us what is ours, Kree dog. Never. That madman you obey only wishes to destroy. The time has come to return home. Your master awaits. The Infinity Stones. Rocket, do you see this? All 6... Rocket? Rocket? So, here's the way I see it. I know you said these stones belong to your master, whoever that is, but technically, we got here first. So how's about you take 3, we take 3, and we call it a... Hey! You will leave here with nothing, not even your lives. I have felled worlds. Your pathetic attacks cannot harm me. We weren't trying to hurt you, just to distract you. Distract? No! You shall not have them. I swear in Thanos' name! Did she say Thanos? Quill, you can't let her have them! É. I think I'm gonna hurl. Oh, great. You're here.
Oh, I thought we were dead. We aren't dead, are we? I have felt death. This is slightly less pleasant. We're alive, but we could be anywhere in space or time. The Infinity Stones are not playthings. Hey, I did exactly what you said. I saved the items of insane cosmic power from the Psycho Space Lady. I am Groot. You can? And you just sat there listening to us jabber? Do it already! Oh, great. We saved the universe from disaster, but we're the ones that end up in prison? Yep, that sounds about right. Why were we transported to this place, Quill? I don't know. I just grabbed the stone and thought of somewhere safe. Yeah, well, something tells me we'd be a lot safer on the other side of that flarkin' door. Aqui, peraí. Não é aqui, mano. E aí, Buga? Buenas noches. This wall is structurally unsound. Perhaps. No cell can hold us. Looks like we just made bail, Guardians. We need to find a way out of this place. Você tá, mano? We've got to repair this terminal if we want to restore power to this dump. Now can we finally get out of here? Sim, esse é o terceiro. Que a Nintendo publicou. A Nintendo reviveu a franquia, cara. Do nada. Simplesmente falou, vamos fazer um Marvel Ultimate Alliance novo. Só que quem desenvolveu foi a Koei Tecmo com a Omega What did I tell Force. ya? You need cell doors disarmed and opened? I'm your guy. You might not be the only one. Boa noite, Emerson. Been to more prisons in more galaxies than I can count. This? Aí você deve estar pensando, mas caralho, mano. Nunca vi falar desse jogo. These are no ordinary prisoners. Neither are we. Nothing like a good Pouquíssimas old-fashioned pessoas já ouviram falar, to né? make me feel right at home. Any notion of where in the universe we are? No idea.
But the other prisoners look strangely human-ish. Sim, sim, ele tem DNA de musou, cara. Por isso que a Tecnicoi fez o jogo. Peraí, tem que ir pra onde? Então, Marvel Rivals é o mais novo aí, né? O jogo estilo Overwatch, só que é em terceira pessoa, né? Não é em primeira. E eu tô viciadaço nesse jogo, cara. Eu quase pensei em fazer live do Marvel Rivals, mas eu pensei, sei lá. Acho que eu vou fazer de Ultimate Alliance pra pegar no embalo de um jogo da Marvel. Aproveitar pra mostrar um jogo que ninguém conhece. De repente, né? E dá pra jogar online. Tem um co-op online, dá pra você fazer história com um amigo, com um desconhecido. Você cria a sala lá e joga. É legalzinho o jogo, cara. Eu gostei. Tinha jogado na época que saiu por outros meios. Cara, mas o Marvel Rivals é muito bom, velho. Puta merda, que joguinho viciante, velho. Nossa, que gostosinho de jogar. Todo dia praticamente eu tô jogando. Eu chego de serviço, meia-noite e 40, meia-noite e 50 tô jogando. Oi. Tudo bom? Bora jogar, Amanda? Fazendo live. Por que não? Vamos demonstrar aqui o... Veste os heróis. Tem skin pra desbloquear pra eles. Vamos lá, você tem alguma roupinha fácil? Não. Eu acho que não. It's a long story. Não chegou. É legal que você vai fazendo a história do jogo, você vai desbloqueando os outros heróis, aí você pode usar os outros. É legal. Use Synergy. Mano, tem na espelho. É claro que é full price, né? Ele tem DLC com conteúdo de história, com outros personagens da Marvel. Se eu não me engano é Quarteto Fantástico e alguns personagens do X-Men também. Tipo, já tem alguns do X-Men aqui, mas tem outros ainda, né? Porque X-Men é cheio de mutante. Né? É pago, não é grátis não. Eu tenho ele físico aqui, então... E o físico dele é bem difícil de achar. E, felizmente, quando eu achei ele, achei por um preço legal. Eu aproveitei pra comprar, porque a mídia física desse jogo é bem difícil de achar e quando acha é muito caro. Mas é muito bom, cara, de verdade. Assim, se tiver alguém pra jogar junto, tanto online quanto offline, tá? Você consegue jogar tanto esses dois métodos aí. Acho muito bom. O que não é pago é o Marvel Rivals, né? O jogo de Hero Shooter da Marvel para Play 5, Xbox Series e computador.
Esse já não é pago, esse é grátis. É divertidinho esse jogo, hein? In case you hadn't noticed, his whole body's made of sand. Hitting him is useless. It's working. He's solidifying. This may be our only chance to stop him. Eat elemental Allow me aid! to Who's assist there you. about us? To be fair, Eu depende muito do jogo, eu até pego mídia digital, né? O preço se estiver bom eu pego. Por exemplo, o Kami eu comprei hoje por 27 reais eu comprei. Quer dizer, compensou, né? Acho que vale a pena por 20 reais, cara, jogando aquilo. Pior que na época que eu joguei, eu tinha gostado, mas eu tava muito perdido, porque o jogo, sei lá, não entendia muito inglês, eu joguei no Wii. I know. I'm gonna be picking brains of you out of my costume for weeks after this. Ai, caralho. Um grande Okami? Eita. Caralho. Então, eu tenho bastante jogatina aí, né? Tava jogando pra testar o Pro Controle. Cara, o Pro Controle do Switch é muito gostoso, cara. Ergonômico. Muito bom. Pois é, né? Fico feliz também. Mesmo não sendo fã, eu vejo muita gente falar, putz, mano, queria muito uma sequência de Okami. Tem o de DS, né? Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo, né? É mais enxuto, né? Mais limitado. A gente tem uma sequência verdadeira de Okami. Sai, maluco! Caralho! Ai! Ai! Porra, eu vou morrer, mano. É nessa parte que o multiplayer com pessoas aqui faz falta, mano. Os caras ficam te batendo, você, sei lá, mano, bate no cara aqui enquanto eu uso o negócio aqui pra tentar derrubar o chefe. Caralho, morre, porra. Morreu, mano. Vai. I'm pity that it had to come to this, at least for you. Matei. GG. 38k de dano, isso é louco.
Ah, esse jogo tem tipo um pouquinho de RPG também, viu? Você sobe o level dos personagens, vai desbloqueando skill, equipa algumas coisas. Em cada personagem tem, sei lá, uns 30 bonecos aqui pra você jogar. It's fine by me. É muito legal, cara, o jogo. What's not fine at all is the fact that the raft is home to some of my deadliest foes. And they're all either trying to break free or to break us. While the Mas force voltando ao field is assunto de engaged, Okami, they can't get out. eu comprei porque eu vi um vídeo lá do PH, ele falando de Okami e tal. Aí deu uma vontadezinha de jogar, né? Tô dando outra chance. Chegou. Os Vingadores. A teleporting dog? Lego Marvel Super Is Heroes. this some kind of Não joke? sou muito fã de Lego, não. Lego que eu gostava era Star Wars. It's a quantum igniter. Thank you very much. Complete Saga, se eu não me engano. Jogava lá no Wii com a minha irmã. O do Harry Potter também é legalzinho. E os Lego Batman. We do it as a team. A arte de Okami, mano, é maravilhosa, velho. Let's swing into action. Homem-Aranha, Capitão América. Ah, Vingadores todo praticamente já. Bloqueou aí, ó. Penca de boneco que bloqueei aqui agora. This captain is ready for action. Time to face the magic. Mission accepted. Slice and dice. Wolverine, Now you're in my element. Cristal. Isn't this outside the Guardian's jurisdiction? Well, I'm certainly glad to have the extra hands. Isso é no Okami? Of all the planets in the universe, for some reason, ours is the one that's... Hi there. What can I help you with? Eita. Mano, tem aquela deusa lá, não sei que porra é aquela que, eu não sei, revive a Amaterasu lá da pedra. Mano, eu só percebi hoje, né? Eu tava jogando, o design dela é muito, mano, que é negócio de cerejeira, essas coisas. Eu fiquei assim olhando, mano, a cerejeira, tipo, o pessoal, né, gosta de falar que o formato do pêssego parece uma bunda. Aí na bunda dela tem o formato de um pêssego, velho. E nos peitos dela aqui, assim, no decote, é tipo como se fosse um pêssego também. Eu fiquei, ai, mano, que porra de design é esse, velho? Que tem a parte verde, assim, como se fosse a folhazinha do pêssego. Eu fiquei, mano... Cara, Mia. Mas eu achei genial, porque, mano, sei lá, acho que ela é deusa, né? Não sei. Só sei que ela tem a ver com cerejeira lá. He's an inhuman, just like me. Tem que cortar aquela cereja gigante na árvore. Comecinho do jogo. He should be able to hone in on hot. Isn't that right? Good. Eu fiquei olhando assim, fiquei... Oxi. Como assim? Why are we talking when we could be smashing? Mas ela é peituda também. Mas se tem outra mais peituda que essa, cara... Hawk knows. Hawk isn't just the strongest one there is. He's also the smartest. Não, mas cara, eu acho que agora, por eu entender melhor inglês, eu acho que eu vou aproveitar melhor o jogo. Porque quando eu joguei no Wii, eu tava sofrendo pra entender o jogo. Sofrendo mesmo. Tipo, meu inglês não era tão bom assim.
Sim, Emerson, ele é meio cartunesco, assim, meio estilizado, né? Como se ele fosse uma pintura, né? Com aqueles pincéis chinês, japonês, né? É muito bonito o jogo, cara. É um jogo que envelheceu muito bem. É um jogo do tempo do Play 2, né? Aí você teve um port pro Wii. Blockhead grande. Aí tava jogando aqui no Switch e falei, caramba, cara, que jogo bonito, puta merda. E eu ainda tenho uma boa memória dele, do gráfico, assim, cara, é muito bonito. Eu fico imaginando agora, com a tecnologia de hoje, como é que vai ficar esse Okami, cara. Imagina, como é que vai ficar isso. Unless, of course, your sudden arrival has absolutely nothing to do with the 6 Infinity Stone-sized bursts of cosmic energy that S.H.I.E.L.D. just detected in the vicinity. Figures. Inclusive, eu até pensei em fazer live de Okami hoje. Falei, pô, mano, não sei o que eu faço live. Se eu faço de Donkey Kong Country Tropical Freeze, se eu faço de Marvel Rivals. De gacha hoje não vai rolar, porque hoje tá tendo atualização no ZZZ, né? Sai a nova atualização, que a MiHoYo vai nos dar um boneco 5 estrelas. É, cara. Eles vão dar um boneco 5 estrelas. E eu vou dar tiro no banner que vai estar lá, né? Da Miyabi. Atualização muito boa, inclusive, porque os banners agora mudaram. Agora você vai ter 2 banners para dar tiro. E eles vão ficar até o final da atualização. Não vai ter a primeira metade e a segunda metade. Não, agora os 2 bonecos que tiver no update para você dar tiro, você vai poder escolher qual dos 2 você vai querer dar tiro. Então você tem mais tempo para pegar aquele boneco que você quer. Até o fim dessa atualização, né? Acho que ficou muito melhor dessa forma do que deixar 15, 20 dias num banner para trocar pro outro. The raft is just the start. We track the strongest readings here. If they're on Earth again, done. Tá bom, Nick Fury. Stop at one of these when you need assistance. Nick Fury. Ah, agora liberou o negócio de trocar personagem aqui. Não. Os bonecos vai ficar a versão inteira. Vai ficar 2 banners até o final do update. E é isso. Você escolhe se você quer um ou se você quer o outro. O outro pode ser de rerun e o outro pode ser um boneco novo. Você vai ter bem mais tempo para pegar o que você quer. Ah, e a seleção de personagem, ó. Parecendo no menu de Smash, cara. Olha. Boneco pra porra. Tá, vou trocar o Star-Lord. Não gosto muito do gameplay dele. Eu vou colocar... Ah, aqui tem um negócio legal que se você, tipo, faz uma equipe específica, né? Tem os buffs, né? Tipo, se você fizer os Vingadores, né? O Homem de Ferro, o Capitão América, Thor e Hulk, vai dar um buff diferente baseado na equipe que você montou. Então, se você montar uma equipe com X-Men, vai ter um outro tipo de buff, né? Se você pegar os personagens de Homem-Aranha, né? Aí você junta Homem-Aranha, Venom, Gwen e outros personagens relacionados, tem uma parada ali que sempre dá uma coisinha diferente. Eu achei legal essa sacada aqui do jogo. Deixa eu ver, eu vou colocar os Vingadores mesmo. Apesar que do Guardiões da Galáxia eu gosto mais da Gamora aqui, mas eu vou trocar, vou com os Vingadores mesmo. The son of Odin shall answer your prayers. Ah, e essa boneca aqui, cadê? Essa cristal aqui, ela é forte pra caralho, mano. Ela é muito forte. Ela é forte. Capitã Marvel também é boa. Homem-Aranha, não sei, não gostei tanto dele.
A Feiticeira Escarlate é boa. O Wolverine não joguei muito. Esse aqui eu nunca joguei. Black Widow é mais ou menos. Tá, vou manter isso daí. Vingador aí. Ó, co-op. Offline, online e local. Você tem 3 opções aí de... Aí tem as habilidades. Was that the Green Goblin circling the control? Bom, dependendo do horário, talvez eu faça ali uma live mostrando os pulls, né? Tô com tiros o suficiente para pegar os 5 estrelas hoje. Só não sei se eu vou conseguir, né? Eu não tô no garantido. No telling the damage that maniac can do if he gains access to the raft security system. Shield scanners are going wild. You must be close to something. Just my luck. I came here to drop off the lizard, but now I'm the one whose tail is getting kicked. It's a maximum security prison designed specifically for superpowered villains. Not exactly the place a friendly neighborhood hero like Curiosidade, o dublador do Homem-Aranha nesse jogo e no Marvel Rivals é o mesmo dublador do Dan Slade. Fica aí a curiosidade do dia. Da noite, né, no caso. Mesmo dublador. Sim, é o Yuri Lowenthal. Ele dubla o Miranha. Na verdade, ele dubla o Homem-Aranha em qualquer jogo, né? No Spider-Man lá de PlayStation, ele dubla também. Então, quer dizer, né? Vamos chamar o cara pra dublar em todo jogo que tiver o Homem-Aranha. No Marvel Rivals não é diferente. Colocar no mesmo dublador. Songs will be written about this battle.
one more. Vai. Tá, achei que tá merda. Shield dash. Shield dash. Fight back! Unity. Eu torno agora. Curse you! Cara, quando eu joguei, eu não achava que ele era Zelda. O pessoal fala, nossa, ele é muito Zelda, não sei o quê. Aí eu joguei e falei, cara, mano, sei lá, não senti que é muito Zelda, não. Tá 25 inimigos, né? Foda, hein? Let's see if you've got what it takes. Pra ver que eu completei a missão? Não. Vamos ver, né? É, eu nunca vi arte boa, então você é capaz de opinar, mas eu acredito que seja mesmo. One more. Has won, my friends. Gente, comprei um presente de Natal pra mim.
adivinhem o que é. Não queria ter gasto com isso, mas falei, pô, mano, esse mês eu não gastei com isso aí, velho, que legal. Só que aí apareceu assim pra mim, eu fiquei, o preço tá bom. Acabei comprando, não resisti. Exatamente. Olha que desgraça. Caralho. Acabou. You fought well, but chose sides poorly. Nossa, terminar isso aqui em 1 minuto só quando eu upar esses bonecos, porque... sem chance. Sem chance. O zoado é que faz o desafio lá que você encontra no mapa, você volta pro menu. Mas faz o menor sentido isso aqui. Vamos continuar. Ah, como eu já mostrei os 4, vou trocar de personagem agora. Vou mostrar outros. Gente. Não resisti, cara. Comprei outra Mico. Comprei outra Hatsune Miku. Esse mês eu não tinha gasto com figures. Eu fiquei, caramba, mano. Esse mês eu tô orgulhoso de mim. Eu não gastei com figure nenhuma. Aí chega a mulher lá no grupo que ela vende umas figuras que ela importa do Japão, né? Que tem o link lá que eu comprei. Lá da loja da Nintendo. Ela que conseguiu pra mim. Ela desenrola umas paradas lá do Japão e tal. Eu, né? Ela manda lá no grupo do Whats algumas figuras que ela consegue pegar do Japão e trazer pra cá, né? Pro Brasil. Um preço ok, assim, legal o preço. Aí chegou um monte de figure pra ela lá, de Demon Slayer, né? De algumas de Naruto, Tokyo Revengers, a Sonico. Aí tinha umas Hatsune Miku ali. Tinha umas que eu ficava assim, não quero essa aí não. Mas tinha uma que eu queria. Aí eu perguntei o preço, só pra saber assim, né? Não custa nada perguntar, né? Perguntei o preço. Aí o preço tava bom, assim, porque em outros lugares tava mais caro. E eu fiquei, caralho, não acredito, vou ter que comprar. Aí não resisti, acabei pedindo pra ela fazer lá um anúncio na OLX pra eu comprar. Aí eu comprei, né? Não resisti, não. Just say the magic word. Mais uma. Não dá, cara, não dá. This princess is willing Não to get her resisto. hands dirty. This captain is ready for action. Botar essa mulher nesse time. Nossa. Se não me engano, eu acho que tem bônus também só por colocar mulher.
Ultimate Alliance 3. Woman of Marvel. Ah, mas a Black Widow não faz parte de nenhum. O que seria a Woman of Marvel se a Black Widow também é? Não sei. Ah, não, tá. Ela tá sim. Tem outros. Entendi. Tá. Mais 4 agora. Vem chegar essa semana, né? A mulher é de Curitiba lá. Então. Caralho. Ai. Ah, é, dá pra jogar isso aqui nos caras. Turned off. Here, let me help you with that. Câmera, alô? Caralho, que porra de câmera é essa? Open. Eu quero ver o que tem dentro, cara. Ah. Não tem nada. Que merda. Oh, don't worry, little heroes. I have plenty more toys for you to play with. The prisoners have hacked into the security network. They're in control of all the raft's heavy weaponry. Ai. Porra. Ela tá morrendo já. Ixi, minha filha morreu. Oh, ninguém revive ela, não. Ai, porra. Caralho, deixa. Eita, bicho, morri. Eita, mano. Vale. Deixa ela morrer também. Morrer. Meu Deus.
believe in you. Got you covered. Com feiticeiro escarlate agora. Ixi, não dá pra reviver mais. Ah. Paciência, né, mano? To get past those security gates, you're gonna have to access the terminals in the proper sequence. I'm down. Hello. Vamos pra cá agora. Vambora. There is joy to be found, even in these dark times. Nice work, team. Caralho, para de tacar fogo, velho. Porra. Bicho chato, irmão. Então, mano, vários Hadouken de fogo. Ai, cara.
Será que eu troco agora? Aqui upar a habilidade. Não lembro. Trocar Black Widow, acho ela meio meh. Vou pôr Wolverine. Não lembro como é que é aí. What I do ain't nice. I'm the best there is at what I do. Acho que eu já vi aqui. Estou escapando da cadeia ainda. Que é o prédio, né? Tem um monte de mutante aqui que tá preso. The chaos has just begun. This entire facility will soon be under my control. I'll amass the greatest army of villains ever. And you get the honor of being our first victims. Alimentar os vilões. Now that I'm out of that cell, I plan to stay out.
hell? We'll swallow you alive before we let you abandon us, Electro. Agora eu vou, não. Maybe I should have stayed on the moon. Ah! Now that he's all amped up, your powers aren't working on him. But Venom's symbiote is still vulnerable to sonic attacks. Maybe we can use the prison alarm system against it. Elemental attack! Me, This bub. outcome. Faleceu. He's had enough. I know my pal Eddie here looks like a bad death metal cover band version of me, but under all that rippling xenomorphic protoplasm is a guy who wants to do what's best. Usually. He may seem lethal, but when the world really needs him, he always chooses to protect it. You would trust us. After this, then we will fight with you, little spider. And once the world knows who its one true champion is, we will devour you whole. I'll take what I can get. Venom. E aí, desbloqueamos o Venom. Something more I can do you for? We've got a long, weird history, me and him. Our bond goes back further than either of us care to admit. Sure, he may constantly threaten my life and the lives of everyone I love, but, you know, maybe you have a point. We're wasting valuable time. I've taken down a lot of targets in my day. Thanos certainly won't be an easy one, but we always find a way. I just hope we... Yes, is there a problem? Our methods may be more extreme than these other so-called heroes, but we seek the same goal, to protect the innocent and to punish the guilty, especially Spider-Man. Vamos.
Tá, o Wolverine. Oh, carai. Tocar o Wolverine pelo Venom. Capitã Marvel pelo Miranha. Let's swing into action. Tá. You look troubled, friend. I am wanted in dozens of star systems. So my vote is yes. I have learned the hard way that being a hero means you mustn't the wrong thing in order to get the right results. Something's not right. I can feel Oh. it in the air. Isso é louco, cara. Que nem Harley Warriors. Subir aquele tanto de boneco lá. É que tem item que você consegue upar, né? A experiência deles. This had better be important. Long ago, I was known as the deadliest woman in the galaxy. I earned that title and wore it with pride. If he steps out of line, it is Venom who should fear being on a team with me. You may be getting closer to the tower, Yes, but I I'm the remember. one in control. Free time is over, punks. Time for lights out. Quem é esse aí? You better Ah, be here to Luke help. Cage. Cause I'm running out of empty cells. Nice to finally have some backup. Thought I'd have to clean up this mess all by myself. I'm letting these prisoners out early for bad behavior. Oh, come on! You have got to be kidding me! Porra! O Renan é bom. Let's make this count. I am not doing this a third time. Sweet Sim. Christmas. Desbloquear o Luke Cage agora. Can we make this? An old heard he changed his ways, so I came to put in a good word. The Goblin must have reprogrammed the security gates. Ah, de novo He's esse trying to slow puzzle. you down. Never let walls hold me back before. Tá. Not about to start now. Yes. How come they can never make getting out of prison easy? Oh, right. Essa porta aqui.
twists and Uns turns baú still aqui, to né? come. Acho que abriu. Aí. Meu Deus, como é que abre? Tô apertando aleatoriamente até abrir. Foi. More of them? Miles Are you Morales? serious? How many crazy superpowered prisoners does this stupid place hold? At last count, 616. Miss Marvel. Against 3? Those are terrible Spider-Gwen. odds. When this is over, remind me to never hang out in your dimension again, Miles. Eita. Whoa, cool it, kids. We're all friends here. Let me help you with that. Win without us. Achei fácil. You guys, wait. Something's not right here. The mist. Is any of this real? Whatever's happening, we can beat it. Keep fighting. Yes, my children. Keep fighting Mistério. to the death.
yourself. Sense usually goes nuts when bad guys attack. Well, at least my other powers are still working. Don't buy into their ruse. These guys belong behind bars, just like all their criminal pals. Fetch, boy. When I get out of here, I'm really gonna let you have it. Just give me like 10, 15 minutes to recover. Okay? Thanks. I thought you said the raft was for elite villains. What are these chumps doing here? Eita caralho. Not cool! This is totally what oppression looks like. I demand a phone call, a lawyer, and a fair trial. One more and you get a treat, Lockjaw. Hey, I didn't come all the way to an alternate reality to get thrown in a prison cell. I could have just stayed home for that. I had higher hopes for these young champions. If you think you can defeat me, you are deceiving yourselves. Better luck next time. What? Elemental attack! Olha! Morreu. It's not my fault you don't appreciate real showmanship. I swear we'll make it up to you. If you can ever find a way to trust us again. Wait, is that Venom on your team? So, I guess that means we're cool then, yeah? Every generation needs heroes. We doing this or what? Estamos bonecos. Hope you could use a big hand. So, what's new? Other than the fact that I totally just embarrassed myself in front of my idols. It must have been that weird mind mist of his. It altered our perception and made us think we were fighting against more supervillains, but it was really you. Not exactly one for the scrapbook.
sorry about the mix-up. It happens. More than I care to admit. Oh, that. Yeah. But all the reality hopping stuff can get sorta confusing, even for me. All that really matters is that I'm here right now and I'm on your side. Cool? Glad that's over. Can we please just move on? I got a distress call from Spidey, the other one, when the riot started. We were on patrol nearby, so we managed to get here right before the force field went up. Huh? Certified web warrior at your service. You wanted a Spider-Man? Well, you got one. I won't let you down! At least I hope not. Hora da troca. Level up. Make it quick, kid. Sooner we get off this blasted island, the better. Whole place reeks of trouble. And not the kind I like getting into. You want to find those stones? Then let's go hunting. Make it quick, kid. Sooner we... Só um momentinho, gente. Aí, pronto. Uma penca. You heroes just won't quit, will you? It would almost be admirable if it wasn't so blasted annoying. Is nameless villain a common career choice over here? Web shot. Web shot. Caralho. Ei. Não. Caralho. Porra. Mano, ela é forte porque ela dá dano em área, dá stagger mais rápido. Ela não faz um tiro. A outra vez que eu joguei com ela, quase foi com ela. Meu Deus, a Marvel morreu. Para, irmão!
Elemental attack! Remember one more spider? Bora. Fire burst! Whatever's going down inside the tower, we'll help you Carai. stop it. We owe you that much. Deixa eu com a Gwen. Porra. Eu não sabia. Ah, eu vou trocar minha Smart, eu achei ela uma bosta. Ai, vamos ver, colocar... tudo. A wise choice. You made the right call. Gosto da Gamora aqui também, ela tem gameplay legal. Deixa eu ir com o Luke Cage. Achei que tem corrente, velho. Ah, nossa, mano, outro gameplay da hora é o motoqueiro fantasma. Nossa, mano, o gameplay dele é muito bom. And once that force field goes down, Manhattan becomes supervillain central. Be honest, it kinda already is, right? Why else would so many of you guys live there? Technically, I live in Jersey, but I get your point. First floor, supervillains and butt kickers. Yes, perfect. That jade jester may think he's the mastermind behind this jailbreak, but once I deactivate the prison's force field, I'll show him who truly has the superior intellect. Though I suppose I'll have to show you first, won't I? You will rue the day you thought yourselves fit to challenge Otto Octavius! Worthless! Let's do this. Elemental attack, spider! You've always underestimated. Never again! My master plan is foolproof. Fortunately, you are nothing but fools. This brand of fisticuffs is beneath a genius like me. Worthless!
Make way! I have returned! You heroes lash out with brute force against those who threaten you intellectually. You cannot lock one as brilliant as I away in a cage. Dr. Octopus must be free to reign supreme! You meddlesome morons are always getting in my way! Stand in my way and pay the price. Victory will be mine! Fire burst! Fire burst! Fire burst! Victory will be mine! Victory will be mine! Fire burst! You will know my wrath! I am your superior! Cannot be! I am your superior! Elemental attack! Ah, eu tô acostumado. Room for one more spider? Foi. New Ability Unlocked. Nível 10 abre uma habilidade. This is what I get for leaving a pawn like you to do the work of a king, Otto. As much as I'd love to stay and play, there's still so much more that must be done. Fortunately, time is on my side. The goblin can't escape while the Raph's Fala, force é field longo, is still hein? up. But I'm starting to wonder if that lunatic has a different plan in his warped mind. Oh man, how come I always have to fight him in high places? It never ends well. Tá. Não gostei tanto assim do Luke Cage, não. Venom. Level up. Level up.
que tá no final da fase já. Normally, I'd ask what took you so long. But today, I've got a little extra time on my hands. Too bad. Yours is about to run out. This stone was delivered to me by fate. You'll never take it away from me. Fire burst! Your turn to suffer. I've got plenty of time to kill. Tá com a joia do infinito. Allow me to assist you. It's not easy being green. I'll make you pay for hurting me. You fight hard, but you are no match for the deadliest woman in the galaxy. Your turn to suffer. Caralho, chato. Foi. You'll never defeat me. Never. The future is mine to. Never. I am Groot. Huh. I think I finally broke him. Worse, he's lost control of the Time Stone. There's no telling what sort of damage a madman such as he could do to the laws of nature. Yeah, it may rip the time stream to shreds, but you gotta admit, it's pretty flarkin' hilarious. That's not exactly the word I would choose. Look! This is how it all ends.
I shall be waiting here for you. Homem-Formiga pra entrar no clube Thanos. This is how it all ends. This is how it all ends. Or we could work together for once and make sure that it isn't. What do you say, Norman? This is how it all ends. Worth a try. This ought to hold you until the raft's guards can fit you for a new straitjacket. Whoa, hey, not a good idea. I know what I'm doing. These things need to be put in a safe place. Your pocket is not a safe place, Space Bro. That's funny. Because this one has been doing just fine in there. You telling me he had one of those stones all along, and he didn't bother using it? It's far better that he didn't, when used by those unaccustomed with cosmic power. The Infinity Stones can yield disastrous results. Like landing us on this miserable mudball of a planet. Will we be thrown back in our shell now? No. If the future is as grim as it looks, you're better off by our side than behind bars. There are still 4 more stones out there. Each one just as powerful, but in totally different ways. If they can all do crazy stuff like that on their own, we really don't want to find out what all 6 can do together. We didn't mean to bring them here to Earth, but it happened. So now, it's up to us to track the rest down before Thanos can. I'd like to say this isn't your fight, but you know I'd be lying. We need you. All of you. Hell, probably about 20 more of you. But we'll take Cursando jutsu. and together, we'll make sure that there is no way in this galaxy or any other that a tyrant like Thanos will... Really? Come on, man. I only get to make speeches like that once. Twice a year, tops. Sorry, gotta take this. It's my wife. Jess, baby, I can't really... yeah, well, there was this thing out on the raft, and, I know, but I'm sure Danny and Matt can handle. We'll be right there. Okay, now, can we get back to it? We better, because my girl just found your next stone. My girl. What's on your mind? Because power like theirs always comes with a price tag. The stones twist the laws of nature past their breaking points. Using even one could force the universe into shutdown mode. Not fun. Protecting the Infinity Stones needs to be our first priority, but actually using them is our last resort. Greetings, fellow warriors. What sayest thou? The All-Father chooses not to meddle in the affairs of mortals. On that matter, we do not see eye to eye. 'Tis my belief that any who pray to the gods deserve to have their pleas answered. What's on your mind, soldier? That may be true, but a war is won by fighting one battle at a time. As long as we have each other's backs along the way, victory will stay within our reach. What seems to be the problem? I have seen my fair share of dark futures. What I have learned is that no fate is sealed until we choose it to be. If the ending you saw is not the one you desire, then we will fight for a better one together. Isso é Xenoblade. Nice work, soldier. But the mission's just begun. Yeah, apparently we're not the only ones who've gathered a team. Intel from the Nova Corps identifies his crew as the Black Order.
Some of the most vicious warriors in the known universe. And if they serve Thanos, then you already know where they're headed. We find the stones before they do. We've secured 2 of them already, so that's a good start. And I can guarantee that we aren't the only ones who noticed their arrival. Every villain from here to Wakanda is probably trying to claim their power by now. S.H.I.E.L.D. needs to coordinate with Alpha Flight and strategize a defense effort for when Thanos and his goons make planetfall. They'll need the director on deck for that, which means you're gonna have to handle the search for the stones without me. Fought a lot of battles in my day, and only dreamed of having an alliance like this one backing me up. If this team can't handle the mission, no one can. Primeira fase concluída. Eu acho. Ai, ai. Took you long enough. Good thing I charge by the hour. If my sources are right, we don't have any time to waste. Maybe. I got a tip that the Kingpin acquired some sort of amped-up crystal. Can't say for sure it's one of yours, but chances are good. You know, Wilson Fisk. Legitimate businessman by day, corrupt criminal overlord by night. That guy. Well, he's not at Fisk Tower, which means he's probably holed away in that weird fortress of his, Shadowland. Just look for the ancient ninja temple on top of a skyscraper. You can't miss it. Oh, you know me. I just love the superhero stuff. Sorry, gang. I've got another lead to follow up on. I'll meet up with you a bit later, but I'll stay in touch just in case, okay? Oh, did I mention that the ancient ninja temple is guarded by actual ninjas? If not, I probably should have. I'm betting you've noticed this by now, but the Hands ninjas have a tendency to appear out of nowhere. Iron Fist says it's some sort of magic mumbo-jumbo that lets them materialize out of thin air. Whatever it is, they're sneaky little jerks, so watch out.
torchlight sweeping the rooftop? That means the hand knows we're coming. Stick to the shadows or you'll never make it to the temple. At least, not in one piece. Whoa! Heads up! Way to go, you've been made. Why not just announce you're here? Huh. Guess my source was right. My path was quicker and easier than yours. While I waited for you to get here, my fellow defenders went ahead inside. For some reason, those guys just can't resist all this stupid ninja crap. Oh, I'm not. Spandex is my arch nemesis. But someone's gotta keep the streets safe for normal people while the other heroes are busy fighting giant squids on the moon or whatever. It looks like the temple's on high alert. That's on us. The hand already sealed off the main gates, but I think I can remedy that. That cannot be. Impressive as always, Jess. You gonna tell me how you got through all that without getting caught? Nope. Gotta keep the mystery in our relationship alive somehow, babe. I hate to ditch, but I just got an emergency call from a client who pays a lot more than you. Get inside and meet up with the defenders. They'll help you handle it from here. I hope. Sim, ele é caro mesmo. Ele é bem caro, cara. Infelizmente não é um jogo barato. Físico, ele também não tá muito barato não. Eu tive sorte de achar uma cópia com um preço bom. More power fluctuations in that region. Try to find the source.
fé. As much as I appreciate a timeless weapon like yours, I prefer an immortal one like mine! That was a good warm-up, but the real challenge still lies ahead. Are we doing this or what? Yes. Is nameless violin a common career choice over here? Level up. Level up. Level up. Level up. Finish him! Allow me to win without us. Let me help with that. They chose a violent path. They reaped what they sowed. Been training for this my whole life. My chi's attuned and I'm ready to fight. I've searched the whole room and there are no other doors. Unless we find a way to open this gate, our journey ends here. I recognize this. It's the Azure Dragon of the East. Here's the vermilion bird of the south in all its glory. Here's the vermilion bird of the south in all its glory. Here's the vermilion bird of the south in all its glory. Tem que fazer o que aqui? Here's the vermilion bird of the south in all its glory. This one is the white tiger of the west, a classic. And who can forget the good old black turtle of the north?
Demolidor. You're welcome to follow me. But watch your step. My radar sense gives me an advantage, letting me sense where their triggers are. Your safest bet is to let me or another teammate who can detect danger lead the way. I hear more coming, like rats scurrying the walls. Eita! Present my case. We can, with everything we've got, don't worry about holding back. Hand warrior. Wait, let's find. I'm ready to present my case. Whatever evil the hand is invoking can stay in hell. I'll send you there to greet it instead. It is too late, assassin. The beast is coming. And you shall be its vessel.
Time for one more Use one spider? more fist. The hand will pay for what they've done. In blood. Help me if you like. But stand in my way, and I promise that your fate will be the same as theirs. You should never have come here. The hand deals in arcane magic that dates back to the dawn of civilization. They worship a primordial beast that wishes to drag the world back to those darker days. The hands miss for the sake. I believe. Trapped in this accursed place any longer. Caralho, mano. Getting the sense that these walls might not be as solid as they look. Check for secret passages. There, an exit from this infernal cage. Okay, time to go. Could anyone else use some fresh air? Level up. I object. I object. I object.
Ai. That was just a warning. Leave now, or learn why they say bullseye never misses. That's because anyone who would know is dead. I'm right at home here in the Kingpin's little museum. After all, I make killing an art subject. Do me a favor and die already. I have a reputation to maintain. Ai, viado. No one's above the law. Ai. Deus. Não, não para. Ufa. Elemental attack for one more spider. Porra, mano. Cara chato. You think you won, but you really missed the mark. When the big man gets done with you, you're gonna wish you'd let me put you out of your misery. Something tells me the Kingpin didn't put his latest acquisition on display. If we want the stone, we'll have to find him first. 1, 2, 3, 4. Fire burst! Fire burst! Fire burst! Fire burst!
These have anything to do with those statues we saw earlier? Don't look at me. Iron Fist. Oh, great. Here come more of the Crimson Ninjas of West Midtown. Caralho, para, velho. Deixa eu bater, porra. Eu também não conheço, não. There. That's much better feng shui. Ele foi criado pro jogo, sei lá, nunca ouvi falar dele. I do my best fighting in hallways. Yeah, but I prefer walls I can use to my advantage, not ones I can kick straight. Level up. Level up. Eu também não conheço ela, não.
You know, Conhece. it would have been far easier to just make an appointment. A shame that the only currency your kind seems to understand is power. Fortunately, I recently obtained a surplus. Shall we get down to business? I climbed from the gutters of Hell's Kitchen to the top O cara vai dar cadeirada, mano. with this crystal enhancing É o da Atena aí, ó. This city will belong to Wilson Fisk. Those were some sick beats. Ai. Elemental attack! I can help. One more fist. Fire burst! O pessoal da Atena é sacanagem. Né? O cara da cadeirada, mano. If you won't bow to my demands, I'm afraid you're in for a very hostile takeover. Ele morreu.
Caralho. Cara. Deus. I believe in you. Eu tenho um revive. Fudeu, não tenho mais revive. Meu Deus. Caralho, mano. Deus. Roubaram meu pão. Caralho. Fudeu, não tenho revive. Ai. Mano, que porra foi essa? Nossa, fudeu muito. Putz, olha, velho. Se tivesse todo mundo, talvez matasse. Deus, caralho. Caralho, deixa eu bater, filha da puta. Caralho. Porra, mano. Que merda foi essa, irmão? O cara não deixou bater, velho. This city will belong to Wilson Fisk. Yeah, those were some sick beats. Meu amigo, para, cara. Filho da puta. Cacete. Deixa eu te bater, filho da puta. Porra, mano. Mano, que maluco escroto, velho. If you won't bow to my demands, I'm afraid you're in for a very hostile takeover. Ei. You're mine.
Mano, os dois morreram, é que porra foi essa? Ah, cara, os três, mano. Ai. Ai, cara, essa porra dá um dano do caralho. Vai ali. Filha da puta! Roubado. Ai, mata logo essa porra, velho. Não, velho, você bate nele. Ele continua se movendo, ele continua te batendo. Vai tomar. Mata logo, filho da puta. Agora eu quero morrer pra resetar, você não mata. Mata, filha da puta. Mata logo. Mata, mata logo. Desgraça. Mata, mata logo, vai, mata logo. Vai, isso, pronto, vai, mata a outra logo. Não sei. Não. Porra, velho. Merda foi essa, cara? Deixa eu ver, dá pra upar alguém aqui? Tô jogando no normal. Dificuldade padrão. É, cara. Ó, bloqueei uma skill nova. Level up. Vamos ver. Tem 2 level 15 e 2 level 11. Vamos lá. From the gutters of Hell's Kitchen to the top of the world. Now, with this crystal enhancing my power, this city will belong to Wilson Fisk. Those were some sick beats.
Ó, segunda fase agora. Oh, meu Deus, cara. Bicho chato, mano. If you won't bow to my demands, I'm afraid you're in for a very hostile takeover. Tentar matar os minions primeiro. Não atrapalhar. Vive. Ai, porra. Elemental attack, One more fist. Meu amigo. Surgiu tanto minion. Ai, ela morreu. Don't quit on me now. Ai, cara, não, não, não. Mano, ele tá morrendo, velho. Tô morrendo, meu Deus. Morreu, filha da puta. Bombado. Desgraça. Cara, bicho chato, mano. I'm afraid your deal's been canceled, Fisk. No refunds. Oh, that's a fancy job. Eu nem vi quanto que foi, cara, o dano. But it isn't one of ours. If you don't want it, Quill, I'd be glad to take it off your hands. If that isn't one of your infinity stones, then what the hell is it? Never seen anything like it before. Falando, velho, essa mina aqui é forte pra caralho. Ore maybe, but without running a few tests, You can't have it. It's mine now. Está forte pra porra, mano. Dá um dano bom. Taca de mid-range. Consegue quebrar o escudo mais rápido. Who cares? What's really important is what it does. And O fantasma também é bom. Deadpool também. Just imagine what it could do to a finely tuned specimen like yours truly. Admit it, you already did, and you liked it. I have served my purpose here. I shall take my leave now. Ela é DLC.
Pra jogar com ela, tem que comprar DLC. Unlike the others you found in this place, I'm no defender of the innocent. What use? Then you might require someone willing to bloody their hands. I understand. And I accept. Jogar com Thanos também. É, personagem secreto. Sim, basicamente, jogar de mago. So, what I miss? O que você perdeu? Eu tomei um pau do Kingpin, mas também depois eu dei um pau nele. Yeah, sorry about that. Not every tip pans out. But at least it's still nice and shiny, right? Aham, tá bom. 1. Something turned up over at the Hellfire Club. That place gets kinda freaky though, even for me. Maybe it's better if I scout it out alone first. I've got Luke on speed dial, so I'll keep you posted. In the meantime, you want me to take the Kingpin's gem to the pawn shop for you? Well, if you change your mind, I know a guy. So, that was my first official ninja temple. That's something, right? I guess. Why so glum, chum? All of this is just so much bigger than us. I mean, I can barely do my own laundry. Stopping cosmic annihilation is a bit outside my comfort zone. Then, you probably should be glad that you have friends who have done this kind of thing before on your team. Wait, does that mean we're... Sure, at least for today. Go ahead, say it. You know you want to. Say what? Avengers Assemble, baby! You are such a nerd. Site dos Vingadores. The tests all check out. These are definitely the real deal. Genuine Infinity Stones, jam-packed with endless cosmic energy. They grant near omnipotent abilities to whoever holds them. Which leads me to an extremely important question. Esse jogo é bem bonito, cara. Sim. Can I keep them? I believe that the stones are safer in containment than in anyone's hands. Especially yours. Remind me to program more fun into you, Viz. Sabe que esse jogo, eu acho que ele saiu perto daquele jogo dos Vingadores que flopou, da Crystal Dynamics. Engraçado, mano. Acho que ele saiu no mesmo ano. Aí o jogo saiu quase junto com o filme. Não sei se foi o Guerra Infinita ou Ultimato. Eu não sei qual que foi o primeiro. É um dos dois aí. Oh. Ah, pensei que era o Deadpool ali, né, mano? O Deadpool só aparece na mansão dos X-Men. Yes? If I did, they certainly wouldn't reveal that information for free. So unless you have a bank account you're willing to empty, we'll need another option. I may have been raised in the Red Room, but it's been a long time since I practiced what they teach. We'll find the stones, but we'll do it the right way. As heroes. Permission to speak, soldier. Flopou tanto que quando o jogo saiu, quando eles tiraram das lojas, ficou por acho que R$2, R$4 na Steam. We've got ourselves quite a team already. And until we know what's really going on here, we'd only risk compromising the missions our allies are already on. When the time comes, rest assured, our friends will answer the call. It's what real heroes do. Let me guess. You got burning questions that only I can answer. Well, go ahead. Eu lembro até que o pessoal ficou puto que esse Marvel Ultimate Alliance era exclusivo de Switch, né? Mas a galera não entendeu que foi a Nintendo que bancou o desenvolvimento do jogo. Mesma coisa de Bayonetta. Hopefully we can find them before someone less heroic does. You can start by talking to Vision about if anyone.
No problem. Bom, acho que é isso aí, gente. Acho que já deu pra mostrar bem como é que é o jogo. Ele é um pouquinho de beating up com RPG. Tem multiplayer, dá pra você jogar local, com amigo, jogar online. Infelizmente ele é caro. Tanto mídia física quanto mídia digital. E sei lá se esse jogo entra em promoção, né? iShop, eu não lembro. Mas é isso aí. Só queria mostrar pra vocês esse jogo, aproveitar o hype do Marvel Rivals, né? A princípio eu ia jogar Marvel Rivals em live, mas eu pensei, eu acho que eu vou mostrar um jogo diferente da Marvel, que é um clássico, né? Saiu pra Play 2, GameCube, Wii, Play 3. Sim, deve ser mesmo, bem caro. Mas é isso aí. É um joguinho bacaninha. Bom, talvez de noite eu abra uma live no Discord só pra dar os tiros lá no banner, pra ver se eu consigo as 5 estrelas lá no ZZZ. Quem quiser aparecer só pra ver os tiros, eu vou abrir a live lá mesmo, lá umas 11h30. Mas é bem legal o jogo, mano. E com multiplayer mais legal ainda. Eu jogava com a Amanda, era legal. Dá pra você fazer uns combos ali, tipo, combinar, né, os poderes. É mais fácil, né? É muito da hora. Mas enfim. Obrigado quem compareceu aí na live. Emerson, Buga, Nisa. Deixa aí um like, se inscreve no canal. Quinta-feira, acho que o Buga vai fazer live aí, na tropa. Então, aparece aí pra dar uma forcinha aí pra gente, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. 11h30 mais ou menos eu vou abrir uma livezinha lá de ZZZ no Discord pra dar uns tiros. Quem quiser assistir, fica à vontade. Vai ser coisa de 5, 10 minutinhos só. Não vou ficar muito tempo não, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima. Fui!